How are you this time? It's me, your teacher. I'm Teacher Osman here. Today's lesson, today we drop a new lesson. We got a new lesson today. New lesson. The use of the words was and were. Was and were. Leo tuna somo jipya linahusiana na matumizi ya was and were. Was and were. Not was and were, but was and were. Okay, tushaangalia kwamba haya maneno yanatokana na neno letu be. Mwendelezo kama ni bado jaribu go back there, angalia masomo ya previous lessons there, utajikuta matumizi ya hivi vinatokana na nini. Kifupi haya maneno yanatokana na neno be. So leo tuangalie jinsi ya matumizi yake yanatumikaje katika matumizi ili katika kutengeneza sentensi, katika uwezo kuandika na kuelewa kwa vizuri zaidi. So tuna was and were here. Matumizi yake, these are used in the past tense, yanatumika katika wakati uliopita. Lakini katika leo hapa tutaangalia mfumo wa maelezo. Huu ni mfumo wa maelezo, affirmative form. Pia nilisema kwamba haya maneno yanaleta maana. Yanaleta maana. Maana ziko tatu. Tulisema maana ya kwanza ilikuwa, katika wakati uliopita ilikuwa. Lakini katika maana ya pili kuwepo, nilikuwepo, walikuwepo. So today tunaangalia jinsi ya kusema ilikuwa, nilikuwa, walikuwa. So jinsi gani utaweza kutumia? Tunaanza na personal pronouns hapa. Tuna viwakilishi nafsi, hivi vinatumika kutengeneza sentensi za aina zote. Majina yote viwakilishi vyake vinatokana na hizi. Hizi zinaitwa personal pronouns. So I, you, we, they. I maana mimi, you. I manake mimi, hiye wa kiume, she wa kike, it kitu. You means wewe, we sisi, they wao. So ni muhimu sana kuvielewa. So I, he, she na it inatumika na neno was. You, we na they inatumika na neno were. Hapo sasa utakuwa umesema ilikuwa, lakini bado mpaka uweze kuweka noun au adjective hapa mbele yake. Ulisema I was, he was, she was, it was. You were, we were, they were. Mbele ika noun or adjective. Noun ni majina, like a doctor, a president, alright, like a teacher, alright. Adjective like a son, happy, yenye huzuni, wenye furaha, okay. Genius, clever, smart, right? All of them are adjectives. So take a noun or adjective hapa mbele itakuwa maana ilikuwa, alikuwa. So I was a doctor, I was a doctor, nilikuwa daktari. He was a nurse, she was my mother, she was my mother. Okay, this one like that. Okay? You were my best friend. He was, okay, he was a president. Okay, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete was a president in Tanzania. Was a president in Tanzania. This is what we do. Okay, like that. So you were, we were, they were. This is how we do. Makapo utakuwa ulisema nilikuwa, alikuwa, kilikuwa. Katika njia nyepesi sio kuwa na mzunguko mkubwa, ni nyepesi sana, njia nyepesi kama unavyo. So let's look at examples. So number one, let's say I was a driver. I was a driver. I was a driver in last year. Last year. Was a driver last year. Number two, this one is the one. Number two example of number two is okay. We were, right? We were sad yesterday. Tulikuwa na huzuni jana, yesterday. Right. Number three. It was very hungry. All right. Number four.
Jessica. Okay, let's say Asha. Asha was our house girl. House girl. All right. 4, 5. Last one. You with they were. They were together. They were. Let's say Asha and Juma were together. So that's it for today. This lesson is very easy. You can practice. Unastahili kutumia mazoezi uko vizuri katika kuongea, kuelewa na kuandika Kiingereza katika njia nyepesi. So fuatilia masomo yangu pale chini. So subscribe, tap the bell there. Link. Yes, I need your comment kama kuna lolote la kukarabati la kuweka sawa na kusikiliza sana. Then I'll take your advice so as to improve more and more and more. So thanks for watching.